אנחנו לומדים פתיחה לחוכמת הקבלה. We're learning פתיחה לחוכמת הקבלה. אנחנו באות י"ד. Number 14. בכדי להציל את הנבראים In order to save the created beings מגודל הפירוד הרחוק הזה, from this great separation שנוצר כתוצאה that came as a result מהופכיות הצורה of the difference of characteristic שיש בין הנבראים לבורא, between the created beings and the Creator. שהבורא הוא כולו רצון להשפיע, The Creator has only the desire to give, והנברא כולו רצון לקבל. and the created being only wants to receive. נעשה סוד הצמצום האלף, It was made the secret of the Tzimtzum Aleph, the first constriction, שעניינו הוא שהפריד הבחינה ד' הנ"ל that the idea is separating the fourth aspect through the Tzimtzum Aleph, as was discussed above, מכל פרצופי הקדושה. from all the partsufim of holiness. מהי הבחינה ד'? What is the fourth aspect? המלכות, הרצון לקבל הגדול. The Malchut, the great desire to receive. באופן שמידת גדלות הקבלה היא נשארה בבחינת חלל פנוי וריקן מכל אור. In a way that the measure of the great desire to receive remains empty and vacated of light. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם, Because all the partsufim of holiness come out with a masach set in their aspect of Malchut, שלא יקבלו אור בבחינה ד' הזו. that it won't receive light in this fourth aspect. אז מה זה מסך? למדנו כוח עיכוב, What is a masach? We learned it's the power of deflection, שלא להשתמש ברצון לקבל. not to make use of the desire to receive. ואז And then, בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל, when the upper light is drawn forth and shines to the created being, מכוח מה? מכוח הרצון להיטיב לנבראיו. from the force of the desire, of God's desire to give goodness to creation. והמסך הזה דוחה אותו לאחוריו, And this masach deflects the light back. את האור העליון. הנה זה נבחן כמו הכאה בין אור העליון ובין המסך. This is considered a hitting between the upper light and the masach. האור העליון רוצה להיכנס, The upper light wants to come in, המסך דוחה, and the masach deflects. המסך דוחה ומתנגד לקבל, אז זה שני דברים הפוכים. The masach deflects and doesn't agree to receive the light. So it's two opposite things. המעלה אור חוזר ממטה למעלה, The masach raises up, returning light from below to above, ומלביש 10 ספירות דאור העליון. and clothes the 10 sfirot of the upper light. אז למדנו כאן את המשל באות ט"ו, תזכרו, We learned here the metaphor in 15, שהאורח דוחה את ההפצרות של בעל הבית, that the guest deflects the urging of the host. אז בסופו של דבר האורח נעשה משפיע, So in the end of the matter, the guest becomes a giver ואם כן הוא יכול לקבל. and then becomes able to receive. אז למדנו פה בהגדרה של אור חוזר, So we learned here in the delineation of the returning light, two aspects. תסתכלו בשרטוטים, You can look in the drawings. שרטוט מספר 4 הוא שרטוט טוב. Drawing number 4 is a good drawing. למדנו פה שתי עניינים, We learned two בהגדרה aspects של אור חוזר. in the delineation of the returning light. הגדרה אחת קורא לה אור חוזר הנדחה. The first one is called the returning light that's deflected. פשוט שהרצון לקבל דוחה את האור. The desire to receive simply returns the light. הרצון לקבל הוא דוחה את האור. The desire to receive deflects the light. כי מי הוא זה שצריך לעבוד עבודת השם? Because who is it that needs to do the spiritual work? הרצון לקבל. The desire to receive. האדם שהוא הרצון לקבל. The person who is the desire to receive. הרצון לקבל הוא צריך להבין The desire to receive needs to understand שזה לא טוב לקבל, that it's not good to receive, והוא זה שצריך לדחות את האור.
And that is what needs to deflect the light. מדברים הכל לגבי הרצון לקבל. Everything we're talking in regard to the desire to receive. אז יש פה את הפעולה של החזרת האור אחורה. So we have the action of returning the light back. זה נקרא אור חוזר הנדחה. This is called the returning light that's deflected. אבל יש פה גם חידוש. But there's also something new. שעל ידי העבודה העצומה הזאת, That as a result of this great work שהרצון לקבל עושה, that the desire to receive does, אז הוא זוכה ברצון להשפיע. it merits to a desire to give. הרצון להשפיע הזה גם נקרא אור חוזר. This desire to give is also called returning light. מדוע? Why? א', בגלל שהוא נולד על ידי החזרת האור. First of all, because it's born from the returning of the light. ב', בגלל המהות שלו. And second of all, because of its essence. הכיוון מהבורא לנברא, The direction from the creator to the created being זה האור ישר. is called direct light. מה שבא מהרצון להיטיב של הבורא, What comes from God's desire to give goodness אל כלי הקבלה של הנברא. to the vessel that receives it, the created being. הכיוון מהנברא אל הבורא The direction from the created being to the creator אור חוזר. is called returning light. מה שהנברא רוצה להשפיע נחת רוח לבורא. What the created being wants to give to the creator. המעלה אור חוזר ממטה למעלה, Raising up returning light from below to above הוא מלביש 10 ספירות דאור העליון. clothes the 10 sefirot of the upper light. זה אנחנו רואים בשרטוט מספר 4, This we see in drawing number 4, את האור חוזר המלביש. the returning light that clothes. מה פירוש מלביש? What does it mean, הוא clothes? מקבל את האור העליון. Receives the upper light. למי שאין את השרטוטים, אז יש כאן לינק מתחת לתמונה שלי, Someone who doesn't have the drawings, there's a link underneath my picture. לינק כחול, שם אפשר לקבל את השרטוטים. You can download the drawings from the link. אז מה פירוש שהאור חוזר מלביש את האור ישר? הפירוש, So what's the meaning that the returning light closed the direct light? האורח רוצה לעשות נחת רוח לבעל הבית. The guest wants to be pleasing to the host. אז איך הוא יכול לעשות נחת רוח לבעל הבית? So how can the guest be pleasing to the host? אם הוא יוכל. By eating. כי הבעל הבית הכין סעודה, Because the hosts prepared a meal. אז הדבר היחיד שיכול לגרום נחת רוח לבעל הבית, So the only thing that can cause pleasure to the host זה אם האורח יוכל. is if the guest will eat. במילים של קבלה, In the words of Kabbalah, איך הכלי הנברא יכול לעשות נחת רוח לבורא? how does the vessel, the created being, be pleasing to God? מה הבורא רוצה? What does God want? מה הוא ברא פה את כל המציאות הזאת Why did God create all of this reality? לנברא? To give goodness to the created being. אז הנברא צריך לקבל So the created being needs to receive את הטוב והעונג וליהנות. the good and pleasure and to enjoy from כתוב it. כאן שהאור חוזר מלביש את 10 ספירות דאור העליון, So it says here that the returning light clothes the 10 sefirot of the upper light. הכוונה היא שהוא מקבל את אור האלוקות. The meaning is that it receives the divine light, אבל but הוא לא יכול לקבל את הכל. it's not able to receive all the אם light. האורח יתנפל על כל הסעודה, אז יתגלה שהוא רוצה את זה לתועלת עצמו. If the guest was to fall on the entire meal and eat all the meal, it would show that the guest was satisfying itself. אז הוא לוקח חלק מהסעודה. So the guest takes some of the meal. שבזה ניכר שהוא אוכל רק בשביל לגרום נחת רוח לבעל הבית. That means that the guest is eating only to be pleasing to the host. אז גם פה הכלי באמצעות הרצון להשפיע So also here the vessel, by way of the desire to give, מקבל את האור העליון, אבל לא את כולו, experiences the upper light, but not all of it, חלק ממנו. part of it. בהלבשתו לאור העליון, In clothing the upper light, עשה אחר כך
כלי קבלה על אור העליון במקום הבחינה ד'. It becomes afterwards a vessel to receive the upper light in place of the fourth aspect. זאת אומרת, הבחינה ד' עצמה שזה הרצון לקבל על מנת לקבל. That means the fourth aspect itself, which is the desire to receive in order to receive. האהבה העצמית, התועלת העצמית, זה נפסל. The self-love, the self-service becomes unable to be used. מדוע זה בהופכיות הצורה מהבורא? Why? Because it's in a separation of form, a different characteristic from the Creator. אז איזה כלי ראוי לשימוש? So what vessel is fitting to make use of? דווקא הכלי של האור חוזר שהוא הרצון להשפיע. Specifically the vessel of the returning light, which is the desire to give. אז זה מה שהוא אומר פה, נעשה אחר כך כלי קבלה על אור העליון במקום הבחינה ד'. And that's what it says here, that it becomes a vessel for the upper light in place of the fourth aspect. אני מזכיר לכם לכולם, I remind everyone, בבקשה לחזור על השיעורים. please to go over the lessons. חשוב מאוד, It's very important בשביל לקלוט את התמונה בצורה רציפה. in order to grasp the concepts. יהיה לכם אוצר יקר אחר כך. And you'll have a precious treasure afterwards. אבל לחזור. But review. גם לשמוע את השיעורים שוב, Also to hear the lessons again. וגם לחזור בספר, And also to review in the book על המילים של בעל on הסולם, the words of the Baal Sulam, עד שזה ממש ייכנס למוח וללב. until it enters our minds and our hearts. כי אחרי זה התרחבה כלי המלכות, Because after this, the vessel of Malchut expands באותו שיעור האור חוזר, in the same measure of the returning light, שהוא אור הנדחה שעלה והלביש לאור העליון ממטה למעלה, which is the light that was deflected and closed the upper light from below to above, והתפשטה גם ממעלה למטה. and draws forth from above now to below. שבזה נתלבשו האורות בכלים, And in this, the light becomes clothed in the vessel, דהיינו בתוך אור חוזר האור. meaning within this returning light. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים בשרטוט מספר 4, This is to say, look at drawing number 4. כאן ראש וגוף. We see a head and body. בהתחלה המלכות דוחה את האור, In the beginning, the Malchut deflects the light. אז זה נקרא אור חוזר הנדחה, That's called the returning light that's deflected. ציור הימני, That's the drawing on the right. היא דוחה אותו, Deflects the light. רואים חץ ממטה למעלה. We see an arrow from below to above. אחר כך על ידי העבודה הגדולה הזו, Afterwards, as a result of this great work, שלמרות שהרצון לקבל משתוקק מאוד that even though the desire to receive very much desires אור האלוקות, the upper light, בכל אופן הוא מוותר עליו, the divine light, but in any event it declines it, gives it up. אז הוא זוכה בשכר שנקרא רצון להשפיע. So it merits to reward, which is the desire to give. זה השכר. That's the רצון reward. להשפיע. The desire to give. אהבת הבורא, Love of God. מגע עם הבורא, Connection to God. שכר עצום. Incredible reward. ואז הוא מתחיל לתכנן איזה חלק מהאור העליון הוא יכול לקבל על מנת להשפיע. And then the created being begins to determine what portion of the light it's able to receive in order to give. מגיע למסקנה Comes to a determination ש10% יכול לקבל על מנת להשפיע. that it can receive 10% of the light in order to give. רואים בשרטוט השמאלי, And this we see in the left drawing. האור ישר מתחלק כאן ל10% ו-90%. The direct light is divided into 10% and 90%. 10% אור פנימי, 10% inner light, 90% אור מקיף. 90% surrounding light. 10% זה מה שהמלכות מרגישה שהיא יכולה לקבל על מנת להשפיע. 10% is what the Malchut determines it's able to receive in order to give. אז זה נקרא אור פנימי, This is called inner light, שהיא מתכננת לקבל את זה בפנימיותה. that the Malchut determines to receive it inside of herself. ו-90% היא מרגישה שאם היא תקבל, אז היא תקבל את זה לתועלת עצמה. And 90% the Malchut determines that if she receives it, she would receive it in order to receive.
שהתענוג שמה הוא יותר מדי גדול. that the pleasure there is too great. אז היא מחליטה להשאיר את זה מחוץ לכלים. So she decides to leave this outside of the vessels. וזה נקרא אור מקיף. And this is called surrounding light. כל זה ראש. All of this is the head, ראש המדרגה. the head of the level, כלומר, רק תכנון. meaning only the planning. כך הוא אומר לנו כאן, Afterwards, he says to us here התרחבה כלי המלכות. that the Malchut expands. The vessel of Malchut expands. מה זה המושג התרחבה? What does it mean, expands? מקודם למדנו, At first, we learned נעשה סוד הצמצום האלף. that it was made the secret of the Tzimtzum Aleph, the first constriction. צמצום זה נקרא סגירה. הרצון לקבל סגור. Tzimtzum means closed. The desire to receive is closed, לא מקבלים בו כלום. doesn't receive anything. עכשיו, Now, על ידי העבודה הגדולה הזאת שהיא עושה, by this great work that the desire to receive did, אז היא נפתחת. it opens, התרחבה כלי המלכות. expands the והיא vessel of כבר יכולה Malchut, לקבל. and is now able to receive. אז היא מיישמת את שתי ההחלטות שלה So the Malchut puts into action her two decisions בפועל. בפועל in נקרא גוף. actuality. הגוף מתחלק לתוך ולסוף. The Partsuf is divided into head and body. בתוך היא מקבלת 10%. In the body, it receives 10%. זה נקרא אור פנימי. That's called the inner light. 10% מהאור ישר. 10% of the direct light. ה-10% האלו מתקבלים בתוך 10% מהרצון לקבל שלה, And this 10% is received in 10% of the desire to receive, שהוא מתוקן על מנת להשפיע. which is fixed in the characteristic of receiving in order to give. אחר כך יש סוף. Afterwards, there's the end. הסוף הוא על 90% מהרצון לקבל שלה, The end is on the 90% of the desire to receive, שהם לא מתוקנים. which is not fixed. אז ממילא 90% מהאור נשארו בחוץ, So therefore, 90% of the light remains outside מבחינת אור מקיף. in an aspect of surrounding light. זה מה שכתוב כאן. That's what's written here. והוא סוד ראש וגוף שבכל מדרגה. And this is the secret of head and body, which is in every partsuf. כי הזיווג דאקה מאור העליון במסך, Because the zivug dehaka'ah with the upper light in the masach מעלה אור חוזר ממטה למעלה, raises returning light from below to above, ומלביש 10 ספירות דאור העליון, and clothes the 10 sfirot of the upper light בבחינת 10 ספירות דראש, in the aspect of the 10 sfirot of the head, שפירושו שורשי כלים. which means the root of the vessels. למה הראש נקרא שורשי כלים? Why is the head called the root of the vessels? כי שם עוד לא יכולה להיות הלבשה ממש. Because there's not yet able to be a actual clothing. מה זאת אומרת? שם עוד לא יכולה להיות קבלה ממש, What does it mean that there's not yet able to be actual receiving? כי בראש אין קבלה, רק תכנון. Because in the head there's no receiving, only planning. מה זה זיווג דהקאה? What is the zivug dehaka'ah? הקאה אתם יודעים מה זה. Haka'ah, you know what it זה means. שהרצון לקבל מתנגד לקבל. That the desire to receive declines receiving. אז יש כאן הקאה. So we have here a haka'ah. הקאה משמעותה שתי דעות הפוכות. Haka'ah means two opposite opinions. האור האלוקי מתפשט בשביל להיטיב לנברא, The direct light shines to give to the created being, והרצון לקבל אומר לא תודה, and the desire to receive says no thanks, רוצה, I don't want, דוחה את כל האור. and deflects all the light. זה נקרא הקאה. That's called a hitting, haka'ah. כתוצאה מההקאה, And as a result of the haka'ah, we have a זה zivug, המושג זיווג דהקאה. a זה unification. חוק. אי אפשר לקבל אור האלוקות בעולמות This is the spiritual law. We can't receive spiritual light in the spiritual realms בלי זיווג דהקאה. without a zivug dehaka'ah. בלתי אפשרי. It's not possible. גם אנחנו, Also us, העולם הזה הגשמי, in this physical world, לא יכולים ליצור מגע are not able to make contact עם האור העליון, with the upper light, עם הבורא, with God, בלי זיווג דהקאה. without a zivug dehaka'ah. אנחנו צריכים לעשות
את אותו תהליך שכתוב כאן. We need to go through the same process that's described here. כי הזיווג דאקה מאור העליון במסך, Because the zivug da'aka'ah with the upper light and the masach מעלה אור חוזר ממטה למעלה. raises up returning light from below to above. הוא מלביש 10 ספירות דאור העליון And clothes the 10 sfirot of the upper light בבחינת 10 ספירות דראש. in the aspect of the 10 sfirot of the head. מה זה מלביש ברוחניות? What does it mean, clothed in spiritual terms? קבל. To receive. מה זה ראש? תכנון. What is the head? Planning. אז הכוונה היא ל10% האור פנימי שהמלכות מחליטה כן לקבל אותם. So it means the 10% of the light that the Malchut does determine that it will receive. בתוך מה? בתוך הכלים של האור חוזר, של הרצון. Within what? Within the vessels of the returning light. The desire to give. שפירושו שורשי כלים. Which means the root of the vessels. כי שם עוד לא יכולה להיות הלבשה ממש. Because here there's not yet able to be actual clothing. ואחרי זה, And after this, כשהמלכות מתפשטת עם האור חוזר ההוא ממעלה למטה, when the Malchut shines with the upper light from above to below, מה זה מושג ממעלה למטה ברוחניות? הרי אין כאן what does it mean in spiritual terms from above to below? Because there's no space in spiritual terms. מעלה זה יותר זך, מטה יותר עבה. Above means more refined, below means more coarse. מדוע? Why? היותר זך הוא למעלה בחשיבות. More refined is above in importance, יותר עבה למטה and בחשיבות. more coarse is lower in importance. אז ההתפשטות האור מהראש לגוף, So the drawing forth of the light from the head to the body ממעלה למטה, is from above to below, מהמצב של ראש שהוא זך, from the state of the head, which is refined, כי שם זה רק שורשי כלים, because there it's only the source of the vessels, למצב של הגוף שהוא עבה, to the state of the body, which is a state that's coarse, שם מקבלים בפועל. because there it actually receives. ואחרי זה כשהמלכות מתפשטת, אם האור חוזר האור ממעלה למטה, And afterwards, when the light shines in the Malchut from above to below, אז נגמר האור חוזר ונעשה לבחינת כלים על אור העליון, then the returning light is complete and becomes vessels for the upper light. ואז נעשית התלבשות האורות בכלים, And then the light is clothed in the vessels. בפועל, In actuality, ונקרא גוף של מדרגה ההיא, and is called the body of this level, שפירושו כלים גמורים. which means complete vessels. אז יש לנו כאן את הסדר היסודי So we have here the foundational progression של העבודה בכל המדרגות הרוחניות. of spiritual work in all the spiritual levels, שהסדר הזה נקרא זיווג דאקה, which is called a zivug dahaka'ah. ויש לנו כאן את הסכמה, And we have here the blueprint כל מדרגה רוחנית, כל of every spiritual level, צוף שמחולק לשניים, ראש וגוף, of every spiritual partsuf that's divided into head and body, או לשלוש, ראש, תוך וסוף. or divided into three, rosh, toch, sof, head, middle, and end. עכשיו מי שלא מבין, בבקשה לשאול, Someone who doesn't understand, please ask. אבל לשאול על זה, But ask about this. לא לשאול על ספירת העומר עכשיו, Don't ask about the counting of the Omer now, ולא לשאול על הקורונה, and don't ask about Corona. לשאול על מה שדיברנו. Ask about what we're talking about. האם המלכות דוחה, או המסך דוחה את האור? There's a question whether the Malchut is deflecting the light or the Masach is deflecting the light. תשובה, המסך אין לו ישות. The answer is that the Masach doesn't have any being. מדברים על ישות של נברא. We're talking about the created being. מי זה נברא? Who's the created being? לקבל הנאה ותענוג. The desire to receive pleasure. אני רוצה לקבל הנאה ותענוג, I want to receive pleasure and enjoyment. מגישים
איזה עוגה יפהפייה, presented with a really good cake. לי, I want it, אבל אני מחליט, אני לא מקבל את העוגה הזאת. but I decide not to take the cake. אז ההחלטה הזאת שלא לקבל את העוגה, The decision not to take the cake היא נקראת מסך. is called a masach. אבל המסך הוא נשוא, לא נושא. אני הנושא. But the sach is what's made, not what's making it. I'm the one making it. הרצון לקבל הוא הנושא. The desire to receive is the one doing. הוא שצריך לעשות את כל העבודה. It's the desire to receive that needs to do all the work. תבינו את זה טוב טוב. Understand this very well. במציאות יש שתי דברים בסך הכל. In reality, there are only two things. לא כל כך קשה לזכור את It's זה. not so hard to remember this. דברים לא קשה לזכור. בורא ונברא. There's two things, creator and creation. יותר מזה אין במציאות. Beyond this, there's nothing else in reality. או שפעולות נעשות על ידי בורא, Or actions are done by the creator, או שפעולות נעשות על ידי נברא. or done by the created being. That's it. כשאנחנו מדברים כאן על עבודה שנעשית, היא נעשית על ידי הנברא, When we're talking about the work that's done, we're talking about the work that's done by the created being, הוא הרצון לקבל. which is the desire to receive. זאת אומרת, הרצון לקבל הנאה ותענוג מחליט This means that the desire to receive pleasure decides שהוא לא ישתמש that it won't make use בעצמו. of itself. אני לא רוצה להשתמש עם עצמי. I don't want to make use of myself. העצמיות שלי זה רצון לקבל הנאה My essence is desire to receive pleasure and enjoyment. אז אני, שאני זה רצון לקבל, But me, the desire to receive that's me, אני מחליט לא להשתמש עם הרצון לקבל. decides not to make use of the desire to receive. אין משהו אחר, There's nothing else, רק אני. only me. למה הרצון לקבל הנאה ותענוג מחליט לשלול את עצמו? Why does the desire to receive decide to negate itself? כי הוא מגיע למסקנה, Because it comes to a understanding יכול להרוויח דברים הרבה יותר גדולים, that it can profit things that are much bigger אם הוא יפסיק להשתמש בבחינתו עצמו. if it stops to make use of its own aspect. זה המהלך, זה עבודת השם. That's the process. This is the process of spiritual work. אוקיי? להבדיל זה כמו בקורונה. Example, but on a different level, we could take Corona. כולם רוצים ללכת, לעשות מה שרוצים. Everybody wants to go and do what they want. הסבא והסבתא רוצים שהנכדים יבקרו אותם, The grandparents want the grandchildren to visit, אבל אי אפשר. but we מה can't. לעשות? What can we do? אז הרצון לקבל, הוא רוצה לקבל הנאה ותענוג So the desire to receive wants to receive pleasure and enjoyment ממגע עם הנכדים. by having connection to the grandchildren. אבל הרצון לקבל מחליט שהוא לא ישתמש בבחינתו But the עצמו. desire to receive decides not to make use of its desire. כי הוא מחליט Why? Because it שהוא decides ישתמש בבחינתו עצמו, that by not making use of its own aspect, הרוויח משהו יותר גדול it can profit from something more מאשר הנכדים. than the החיים grandkids. What will it profit from? Its life. אז הוא מחליט שהוא לא רוצה את הנכדים. So decides not to see the grandkids. הוא לא רוצה להשתמש בבחינתו עצמו. Doesn't want to make use of its own aspect. אנשים רוצים ללכת לים, רוצים כל מיני דברים. People want to go to the beach, all sorts of things, הם מחליטים לא, but אני decide לא. not to. I'm not going to go. אז מי מחליט? Who decides? הרצון לקבל הנאה ותענוג, The desire to receive pleasure הוא מחליט לא, אני לא הולך לים, decides not to go to the ואני לא beach, נוסע לפה ולא נוסע not to לשם. go here or למה? there. Why? א', בגלל שאני חפץ חיים, First of all, because I want to live, גם המשטרה יש לה מה לומר. and also the police have what to say. אין לי חשק לקבל קנסות I וכו'. don't want to get a fine or stuff like this. הברון שואל, באיזה דרך אפשר לדעת כמה אני יכול לאכול רק בעל מנת להשפיע, ואם יותר מזה זה יהיה לעצמי. The Rebbe asks, how can I know how much I'm able to eat in order to give,
and after that it would be for my own self-interest. זה עניין של הרגשה. The Rebbe says it's a matter of feeling. חוכמת הקבלה The wisdom of Kabbalah מדברת על הרגשות. is talking about feelings. אמנם הלימוד הזה מוצג בתור מדע, This learning is presented as a science, ומדע מדויק. and it's an exacting science. אבל המדע המדויק הזה, But this exacting science הוא יושב על הרגשות. is resting on feelings. זאת אומרת, This means אתה צריך לצייר לעצמך you need to depict to yourself של אהבה. במקום המילים אור חוזר, אפשר להגיד רצון להשפיע או אהבה. that when it says returning light, you could depict instead desire to give or love. אז כשאני אוהב מישהו, When I love someone, מאיפה אני יודע שאני פועל בשבילו, how do I know that I'm acting for them או אני פועל בשבילי? or I'm acting for me? זה כל אחד וכל אחת צריכים לענות בעצמם. Every single one of us needs to answer this to ourselves. כל איש וכל אישה בנויים אחרת. Every man and woman is built differently. זאת אומרת, This means, נתחיל ככה. let's begin like this. כשאני אוכל ארוחת בוקר, When I'm eating breakfast, האם אני בכלל חושב על הבורא? do I even think about God? או שאני רעב מאוד, Or I'm hungry ואני אוכל, לא חושב על הבורא and בכלל. I'm eating and not thinking about God at all? אפשר לאהוב בלי לחשוב? Can you love without thinking? אני שואל אתכם. I'm asking you. יכול להיות שאתם אוהבים מישהו Is it possible that you love someone ואתם בכלל לא חושבים עליו but don't think about them? בנוכחותו? זה לא יכול להיות. It's not possible. אז כבר אני יכול לדעת דבר אחד, So I can already know something, שאם אני אוכל ארוחת בוקר, או that שאני if I'm eating breakfast אוכל בשבת, or food ואני on לא חושב Shabbat על הבורא, and I'm not thinking about God, אז זה בטח לא נעשה מצד אהבת הבורא. so it's obviously not done out of love for God. כי איך יכול להיות שאני אוהב מישהו ואני לא חושב עליו? Because how can I love somebody and not be thinking about them? הוא לא נמצא במודעות שלי בכלל. It's not present in my consciousness at all. דברים פשוטים. These matters are simple. ואפילו אם אני חושב על הבורא, And even if I'm thinking about God, כל אחד צריך להרגיש את עצמו each of us needs to feel ourselves ולבדוק בתוך פנימיותו. and to check within our inner selves. האם אני אוכל בגלל שאני אוהב אותו? Am I eating because I love God? אחרת לא הייתי אוכל. Otherwise I wouldn't לא eat. מעניין אותי לאכול. Doesn't interest me to eat. או Or שאני אוכל בגלל עצמי. I'm eating for myself. כל הדברים האלו הם עניינים של הרגשה פנימית. All these matters are aspects of inner feelings. לכן זה נקרא פנימיות התורה. Therefore it's called the inner aspect of the Torah. חיצוניות התורה The outer aspects of Torah מדברת על דברים חיצוניים. are speaking about outer matters. זאת אומרת, בא שבת צריך לאכול. Meaning Shabbat comes, we need to eat. מה צריך לאכול? What do we need to eat? אז זה תלוי. So it depends. אם אתה אצל אשכנזים, אתה מקבל 5 סוגי סלטים במקרה הטוב. If you're by Ashkenazim, you get 5 types of salad in a good circumstance. אם אתה אצל מרוקאים, אתה מקבל 20 סוגים. If you're by Moroccans, you get 20 types of salad במקרה הרע. in the worst circumstance. אז צריך לאכול. But we need to eat. סלטים, יש דגים, מרק, There's salad, there's fish, soup. אין. צריך לאכול. We אז זה need נקרא חיצוניות התורה. That's called the outer aspect of the Torah. The outer aspect of the Torah tells us what we need to do. חיצוניות התורה אומרת לנו על הפנימיות של האדם. The inner aspect of the Torah is talking about the inner aspect of a person. למה צריך לעשות? Why do we need to do?
אז זה כבר עניין של אבחון עצמי, And this is already a matter of self-inspection, של פסיכולוגיה עצמית. inner psychology. אתה צריך להרגיש את עצמך, We need to feel ourselves. למה אתה אוכל? Why am I eating? באופן האמיתי ביותר. In the most real way. זה שזה כתוב כאן, שצריך לאכול על מנת להשפיע לבעל, That it's written here that I need to eat in order to give pleasure to the host. זה עוד לא אומר שאני אוחז בזה. That doesn't mean that I'm holding on this level. כתוב כאן, זה יפה מאוד, It's written here, that's very nice. אבל זה עוד לא אומר שאני בכלל אוחז ברעיון. It doesn't mean that I'm holding on this idea, actually. אז כל אחד וכל אחת So every single one of us פשוט צריך להרגיש את עצמו, simply needs to feel הוא ourselves שייך לכל העסק הזה. connected to this, all of this. זה שכתוב ואהבת את השם אלוקיך, That it's written to love God זה עוד לא אומר שאני כבר אוהב אותו בגלל שכתוב. doesn't mean that I love God because it's written. אז זה נקרא פנימיות התורה. So this is called the inner aspect of Torah, פנימיות התורה. אבחון עצמי, הכרת Self-introspection העצמי בצורה אמיתית. in a אין real דבר way. יותר טוב מאשר האמת. There's nothing that's better than the truth. כי כשאדם חי בדמיונות, Because when a person's living in illusion, אז הוא לא יכול להתקדם לשום מקום. then we can't progress anywhere. כשאדם יודע את האמת, But when a person knows the truth, אז הוא יכול בהחלט להתקדם. then we can definitely progress. יעל כהן, האם אפשר להגיד שהמונח אור מקביל לאנרגיה? The Rebbe's asked if the concept of light can be compared to energy. כן, אפשר להגיד. The Rebbe says, yes, you could say that. אבל בכל אופן שתי המונחים האלה הם מתחלקים, כי אנרגיה זה כוח, But in any event, there's a difference in that energy is a force, ואור יש בו גם מושג של אהבה. and light has also the concept of love. כשאני אומר האור מתפשט אליי, אני גם יכול לתרגם את זה When I say that the light is drawing forth, is shining, I could also say בצורה שאהבת הבורא מתפשטת אליי. that the love of God is shining on me. כשאני מדבר על אנרגיה, When זה I'm talking about energy, כוח, it's a force. מלכות. מאיזה סיבות המלכות דוחה את האור? For what reasons does Malchut deflect the light? The Rebbe's asked. הסיבות שהמלכות דוחה את האור, The Rebbe says the reason that Malchut deflects the light זה בגלל שהיא מרגישה is because she feels שאם היא לא תדחה, that if she doesn't deflect the light, אז יהיה שינוי צורה בינה לבין הבורא. there'll be a difference of form, a difference of characteristic between her and the Creator, או הופכיות הצורה בינה לבין הבורא. or an opposite of והיא לא characteristic. רוצה להיפרד מהבורא. And she doesn't want to be separate from לכן היא God, מוכרחת לדחות את האור, and therefore she needs to deflect the כדי light שהיא לא תגיע למצב של קבלה לתועלת עצמה. in order that she doesn't come to a situation of receiving for her own self-benefit. היא מוכרחה לתחבל תחבולות, She needs to figure out ways ללכת בין הטיפות. how to go between the drops, אחד כן לקבל כמו שהבורא רוצה, to receive in the way that God wants her to receive, מצד שני שזה לא יהיה לתועלת but on עצמה. the other hand, not in a way that will be for her own self-benefit. אז זה התהליך של זיווג דאקה. This is the process of the zivug dehaka'ah. אילנה לוי, איזה משמעות יש ל10%? למה דווקא 10? The Rebbe's asked, what's the meaning of 10%? Why specifically 10%? אם הייתי אומר 20, היית שואל למה דווקא זה 20? היית The שואל. Rebbe says if I would have said 20, you'd ask me why specifically 20. אין שום משמעות ל10%. זה בסך הכל משל. There's no meaning to the 10%. It's a metaphor. 10% זה בסך הכל משל, זה הכל. את יכולה להגיד 20%, את יכולה להגיד 70%. 10% is a metaphor. You could say 20%, you could say 70%. זה משל. It's an example. כי ממילא אני הסברתי שהכל תלוי בהרגשות. Because anyways, I already explained that it all depends on feelings. אז ההרגשות הם דברים עולים ויורדים. So the feelings go up and down. הכל תלוי בגדלות הבורא. Everything depends on how much we feel the exaltedness of God.